make good progress in your project. Any doubts? Any doubts? Any questions? Paida sandegam irukka students ke? That everything is crystal clear? Yes, sir, clear. Oh. அப்ப கம்பெனில ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ண சொன்னா டெஃபினட்டா ஒரு 10 lakhs 20 lakhs சேவிங்ஸ் எதிர்பார்க்கலாம். Very good, very good. So if you could make it happen, nothing like it, definitely. Right. So this particular session is only to answer your queries, answer your doubts, questions, right? Both myself as well as Vivek Kumar sir here, we can answer your questions if you have anything. So doubt edavadhu irundha kelunga in English or Tamil. Vetrivelan, Yugesh, Sarath Babu, Tarun, all of you. And all of you can prefer to be on video. This is interactive session, right? For your questions. Questions கேட்கலாம். FMEA நம்பர் நம்ம எடுக்கணும் இல்லைங்க சார்? எப்பவுமே FMEA ல ரிஸ்க் பிரியாரிட்டி நம்பர் நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணோம். பாத்தீங்கன்னா சிவியாரிட்டி அக்கறை டிடக்ஷனை வச்சு. ஆக்சுவலா வந்து பாத்தீங்கன்னா அது ரெஸ்பிரேட்டரி வந்து எவ்வளவு லெவல் இருக்கணும் சார்? மேக்ஸிமம் 100 RPM less than 100. ஓகே சார். அதுக்கு மேல இருந்தா தான் நம்ம மறுபடியும் ரீப்ராசசிங் பண்ணி நம்ம கம்மி பண்ற மாதிரி இருக்கும். அதுக்கு மேல இருந்தா குறைக்கலாம். ஓகே சார். So இந்த 100ன்றது it's an industry standard. But yes, you can have according to your environment, you can redefine also. Some companies go up to 120. Some company will be sensitive, even above 80. Yes, sir. So it's a thumb rule. It's an industry standard. That's all. 100. But you can define your boundary yourself according to your thing. But the direct answer is less than 100 is the requirement. Okay. Right. And similarly, I think one more thing is also there. Probably you might come to know about it later on. There is a called action priority method. So where you will take decision not only based on the RPM, but also on another table called action priority table, right? As you on the later stage learn பண்ணுவீங்க. But RPM itself can guide you correctly. ரைட். ஏன்னா இன்னும் நிறைய பேர் வரல. டீ பிரேக் இந்த லஞ்ச் பிரேக்ல எல்லாம் நீங்க எக்ஸ்ட்ரா டைம் எடுக்கிற மாதிரி தெரியுது ஸ்டூடெண்ட்ஸ். மார்னிங் யூ ஆர் நாட் ஜாயினிங் at 9:30, you are joining at 9:40, 9:45. That way you are eating 15 minutes. And tea break you are going early and coming late. You are eating another 10 minutes. You are not attending Wednesday classes, Saturday, Thursday classes. இதுக்கெல்லாம் என்ன காரணம்? இன்னும் நீங்க சச்சின் டெண்டுல்கர் மாதிரி சிந்திக்க கூட ஆரம்பிக்கல. என்னப்பா யுகேஷ் அப்படி கவலையா கை வச்சிட்டீங்க. நிறைய பேர் ஸ்டில் whether they have joined or not, whether they are there on the other side or not. எல்லாம் வீடியோ ஆன் பண்ணுங்க. all of you, all the students, please switch on your video. All of you come on video. Madhumati, no Madhumati, are you little more confident now? Yes, sir. என்ன கத்துக்கிட்டீங்க? What did you understand? What did you learn here? என்ன கத்துக்கிட்டீங்க? ஏங்க காணோம். கட் ஆயிடுச்சு. பேச மாட்டீங்களா யாரும்? All right, so we will come to the interaction mode, and before that I would like to show you something. Can you all see my Minitab screen? Yes, sir. So what is this area? What is this area called? This area is called worksheet. Am I right? Yes, sir. This area is called section. What is this called? Session. Session window, right? So here you get the reports. Here you get the reports, and in the worksheet you can actually feed your data. And now I want you to understand an important tool called control chart. What is this tool? Control chart. It is something like the ECG graph, which we take for ourselves when we go to a doctor, isn't it? And in the ECG graph,
we expect our points to be, close to the center line, and there has to be, a random movement of the graph going up and down, right? So let us see a case by having a data. So go to file, go to open worksheet, go to the sample project data, and here I am typing camshaft. So camshaft. So camshaft is a shaft we use it in the engine, right? So the length of the camshaft is very important to the customer. Can you see the length data collected in column number 1? All of you, can you see the length? Very good. And the requirement is length should be 600 mm. Length should be 600 mm. 100 samples are taken. 100 sample. And in the morning, 9 o'clock, when you start the production, and 5 samples are taken. How many? 5 samples. Then maybe after 2 hours, you take another 5 sample. Again after 2 hours, or shift wise. Shift number 1, you have taken 5. Shift number 2, you have taken 5, and something like that. Every shift, you are taking 5. So totally, 100 data you have taken. And 100 divided by, every time how many camshaft you check? 5. So how many times you have taken the data? 20 times. So this is called subgroups. So how many subgroup you have? 20 subgroups. And in each subgroup, you have 5 samples. This is called the subgroup size. This is called the subgroup size. Whenever the subgroup size is less than 5, whenever the subgroup size is less than 5, you should go for a control chart called X bar R chart. You should go for a control chart called X bar R chart. And another important requirement is your data must be continuous. And tell me whether the length of the camshaft, length is a continuous data or discrete data. Come on, please confirm. Length, is it a continuous data or discrete data? Continuous data. Continuous. Length is continuous data. So data is continuous. Subgroup size is, less than 8, not 5. Subgroup size is less than 8. And now we can go for a chart called X bar R chart. Where what is X bar? X bar is average. What is R? R means range. What is range? Maximum minus minimum. What is average? You add all the value divided by the number of value, right? So X bar is not just average. X bar is called, the X bar is actually the subgroup average. X bar is called subgroup average. Similarly, the R is nothing but subgroup range. All of you understand? Within a subgroup, how many samples you have? Within a subgroup, how many samples you have? 20. No. 5. 5. This is the first subgroup. Can you find out the average of this? You understand, all of you? So how many averages you will get? 20 averages you will get. Can you also find out the range of this 5 data? What is the maximum within this 5? Can one of you tell me what is the maximum here? 601.6. Very good. And minimum is 598. The difference is called range. So for 20 subgroup, you can find out 20 averages. You can find out 20 ranges. And using the range, you can plot R chart. Using the average, you can plot X bar chart. Now let me plot it for you. Go to stat. Go to control chart. Variable chart for subgroup. X bar R. Select this. Now all the observation are in one column. Do you have all the data in one column? Yes, the option is correct. Right? Suppose you have data in different column, you go for the second. Now it is first one. Now click here. Minitab is asking where is the data? Data is in column number 1. So I selected that. What is your subgroup size? I should give now 5. Subgroup size is 5.
right? And now there are X bar chart options. Test. So many tests are available. Only one test I am including. You know what is the test? Point going beyond 3 standard deviation. Point going beyond 3 standard deviation. Now we are giving you the green belt certificate only based on your test mark above 60. If you are above 60, yes, your certificate is given. We are not checking your project and we are not checking many other things, your attendance. But adding multiple condition will improve your performance, isn't it? Will give you better control, right? Same way, there are several tests available, but I am choosing only one right now. One by one will improve. And now I give OK. Again, I give OK. My job is now done. Can you all see the control chart now? Can all of you see the control chart now? Yes, sir. Students. Yes, sir. Yes, sir. Now tell me, is this process under statistical control or not? Is this process under statistical control or not? I'll tell you. If all the points are inside the control limit, can you see the control limit, lower control limit, upper control limit, and center line is the average of the range, and here center line is the average of the averages. Average of the subgroup average is the center line here. Average of the subgroup range is the center line here. And for the range, you have upper control limit, you have lower control limit. And for the subgroup average, you have upper control limit, you have lower control limit. And you are seeing all the ranges always inside the control limit, which means your range is under control. If the range is under control, what does it mean in your business? But when you look at the average, all 19 points are under control, but only 1 point is out of control. What does it mean? See, when imagine you are manufacturing chocolates. What are you manufacturing? The manufacturing chocolates. And every shift you produce chocolate and then you send it to different places. Prasant Kumar, where are you living? Where are you living? You are in Chennai or Coimbatore? Coimbatore? Yes, sir. Coimbatore. Yogesh, நீங்க எங்க இருக்கீங்க? Native எங்க? Native Tenkasi. Native? Tenkasi. Tenkasi. So பிரசாத் குமார் வந்து கோயம்புத்தூர்ல இருக்காரு. யுகேஷ் வந்து தென்காசி. அப்புறம் வேற யாரும் இல்லையாங்க? வேற யாரையும் காணோம் ஸ்கிரீன்ல. ஆல்ரைட். ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்றேன், நம்ம ஃபேக்டரியில ப்ரொடியூஸ் பண்ற சாக்லேட்டு டே 1 ஃபர்ஸ்ட் ஷிப்ட்ல ப்ரொடியூஸ் பண்ற சாக்லேட்டை நான் கோயம்புத்தூருக்கு அனுப்புறேன். ரைட்? கோயம்புத்தூர்ல எத்தனை பேர் உங்க சாக்லேட்டை சாப்பிடுவாங்க? பல ஆயிரம் பேர் சாப்பிடுவாங்க. அவங்க எல்லாருக்கும் ஒரே டேஸ்ட் இருக்கணுமா இருக்கக்கூடாதா சாக்லேட்ல? ஏன்னா உங்க சாக்லேட் எதுக்கு வாங்குறாங்க? ஒரு குறிப்பிட்ட டேஸ்டுக்காக தான் வாங்குறாங்க. அப்ப எல்லாருக்கும் ஒரே டேஸ்ட் கொடுக்க வேண்டிய கடமை இருக்கா இல்லையா உங்களுக்கு? அந்த ஒரே டேஸ்ட் கிடைக்குதா இல்லையான்றதுதான் இந்த ஆர் சார்ட் சொல்லுது. இந்த ஆர் சார்ட் கம்ப்ளீட்லி அண்டர் கண்ட்ரோலா இருந்தா எல்லாருக்கும் ஒரே டேஸ்ட் கிடைக்குதுன்னு அர்த்தம். அதனாலதான் நம்ம ஆர் சார்ட்ல பாக்குறோம். சப்போஸ் 6 வெளியே போயிருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, நீங்க புரிஞ்சுக்கலாம் கோயம்புத்தூர்ல ஒருத்தருக்கு சாக்லேட் நல்லா இருக்கும், ஒருத்தருக்கு நல்லா இருக்காது. புரியுதா உங்களுக்கு நான் என்ன சொல்றேன்னு? நம்ம ப்ராடக்ட் வந்து இட்ஸ் நோன் ஃபார் இட்ஸ் டேஸ்ட். நம்ம கோயம்புத்தூருக்கு 10,000 சாக்லேட் கொடுக்கலாம், லட்சக்கணக்கான சாக்லேட் கொடுக்கலாம், பட் எல்லாமே கிட்டத்தட்ட ஒரே டேஸ்ட கொடுக்கணும். அது நடக்குதா இல்லையான்னு பாக்குறது தான் இந்த ஆர் சார்ட். சரி, முதல் ஷிஃப்ட் எங்க போச்சு? கோயம்புத்தூருக்கு போச்சு. இப்ப ரெண்டாவது ஷிஃப்ட் நான் என்ன பண்றேன், தென்காசிக்கு அனுப்புறேன். ரெண்டாவது ஷிஃப்ட் ப்ரொடக்ஷன் சாக்லேட் எங்க போகுது? தென்காசிக்கு போகுது. தென்காசிலையும் எப்படிதான் இருக்கணும்? எல்லாருக்கும் டேஸ்ட் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கணும். ஸோ செகண்ட் ஷிஃப்ட்லயும் ரேஞ்ச் பாத்தீங்கன்னா கண்ட்ரோலா இருக்கு. ஸோ எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. இந்த 8வது ஷிஃப்ட் இருக்கு பாருங்க, 8வது ஷிஃப்ட் நான் என்ன பண்றேன், தூத்துக்குடிக்கு அனுப்புறேன். 8வது ஷிஃப்ட் எங்க போகுது? இட் இஸ் கோயிங் டு தூத்துக்குடி. நவ் டெல் மீ, what will be the experience of the people in Thuthukudi with your chocolate? Do you think they will get a good chocolate or No, sir. No, sir. No. அவங்களுக்கு போற சாக்லேட்ல
ஏதோ ஒரு விஷயம், ஏதோ ஒரு பர்டிகுலர்னோ சாக்லேட்ல போடக்கூடிய ஒரு கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் வந்து என்ன ஆகுது, மிஸ் ஆகுது. சாக்லேட் டேஸ்ட் நல்லா இல்லை. அது எனக்கு தெரிய வருது 8வது ஷிஃப்ட்ல 8th ஷிஃப்ட்ல ப்ரொடியூஸ் பண்ண சாக்லேட்டை நான் வந்து சாம்பிள் எடுத்து செக் பண்ணி பாக்குறேன். சாம்பிள்ல இந்த மாதிரி வெளியே போகுது. சாம்பிள் என்ன சாம்பிள் வெளியே வருது, ஆனா கூட பரவாயில்லப்பா, டெஸ்பாச் இன்னைக்கு அர்ஜென்ட் அனுப்பிச்சிருங்கன்றேன். அனுப்பிச்சா என்ன ஆகும், தூத்துக்குடியில இருக்க மொத்த பேரும் சாக்லேட்டை ரிட்டர்ன் பண்ணுவோம். ஒரு கடைக்காரனும் நீ அனுப்பின சாக்லேட் மொத்த லாட்டும் என்ன பண்ணுவான், ரிட்டர்ன் பண்ணுவான். அப்போ ஏன் என்ன பிரச்சனை, எப்படி தெரிஞ்சது உங்களுக்கு பிரச்சனை இருக்குன்னு? எக்ஸ்பார் சாட்ல தெரிஞ்சது. கோயம்புத்தூருக்கு ஓகே, தென்காசிக்கு ஓகே, எல்லா ஊருக்கும் ஓகே, திருநெல்வேலி எல்லாம் ஓகே. ஆனா தூத்துக்குடியில மட்டும் என்ன ஆகி போச்சு, பிரச்சனை வந்துருச்சு. ஏன்னா தூத்துக்குடிக்கு போன லாட் எது, 8வது லாட். 8வது லாட்ல எக்ஸ்பார் அப்பவே சொல்லிச்சு இதுல பிரச்சனை இருக்குன்னு. ஆனா நம்ம என்ன பண்ணோம், இக்னோர் பண்ணோம். புரியுதா உங்களுக்கு? all of you, do you understand how these charts are helping? Yes, sir. There are two things you are monitoring. One is range, another one is average. Range is within batch variation. Range is within batch variation. Average is between batch variation. நேத்து காலையில படிச்சீங்க எல்லாரும் repeatability, reproducibility. Repeatability na within appraiser, reproducibility na between appraiser. ரெண்டு வேரியேஷனுமே கம்மியா இருக்கணும். வித்தின் பேட்ச் வேரியேஷன் கம்மியா இருந்தா ஒரு ஊர்ல இருக்கக்கூடிய எல்லாருக்கும் ஒரே டேஸ்ட் கிடைக்குதுன்னு அர்த்தம். பிட்வீன் பேட்ச் வேரியேஷனுக்கு கம்மியா இருந்தா எல்லா ஊர்லயும் ஒரே டேஸ்ட் கிடைக்குதுன்னு அர்த்தம். உங்களுக்கு என்ன தேவை, பிசினஸ் சக்சஸ்ஃபுல்லா வரணும்னா ஒரு ஊருக்குள்ள போற சாக்லேட்டையும் ஒரே டேஸ்ட்ல இருக்கணும், வெவ்வேறு ஊருக்கு போற சாக்லேட்டும் எப்படிதான் இருக்கணும், ஒரே டேஸ்ட்ல தான் இருக்கணும். ஒரு ஊருக்குள்ளே இருக்கிற எல்லா சாக்லேட்டும் ஒரே டேஸ்ட்ல இருக்குன்னு எனக்கு எங்க தெரியுது, ஆர் சார்ட்ல தெரியுது. வெவ்வேறு ஊருக்கு சாக்லேட் போனாலும், வெவ்வேறு பேட்ச்ல சாக்லேட் போனாலும் எல்லாம் ஒரே டேஸ்ட்ல இருக்குன்றது எனக்கு எதுல கன்ஃபார்ம் ஆகும், எக்ஸ் பார் சார்ட்ல கன்ஃபார்ம். All of you understand why we need control chart? கண்ட்ரோல் சார்ட்ல வேரியேஷன் எப்படி இருக்குன்னு நமக்கு தெரியும். வேரியேஷன் கண்ட்ரோல் லிமிட்டுக்கு வெளியில போனா ஸ்பெஷல் காஸ். வேரியேஷன் கண்ட்ரோல் லிமிட்டுக்கு வெளியில போனா ஸ்பெஷல் காஸ். ஆனா கண்ட்ரோல் லிமிட்டுக்கு உள்ளவே ஒரு வேரியேஷன் இருக்கு, அது வந்து ஓகே, டாலரபிள், காமன் காஸ். அது என்னது, காமன் காஸ். ரெண்டு விதமான வேரியேஷன், காமன் காஸ் வேரியேஷன், இன்னொன்னு என்னது, ஸ்பெஷல் காஸ் வேரியேஷன். இப்போ நம்ம எக்ஸாம் வைக்கிறோம் இல்லையா, நம்ம எக்ஸாம் வைக்கிறோம். எக்ஸாம்ல வந்து பாஸ் மார்க் வந்து எவ்வளவுப்பா, 60பா. பாஸ் மார்க் 60. இப்போ சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க, 90 மார்க் எடுப்பான், சில பேர் 85 மார்க் எடுப்பான், சில பேர் 80 எடுப்பான், சில பேர் 75 எடுப்பான், சில பேர் 70, சில பேர் 65, சில பேர் 60. இப்போ இந்த டேட்டால என்ன இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா, டேட்டால என்ன இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா, வேரியேஷன் இருக்கா இல்லையா, வேரியேஷன் இருக்கா இல்லையா, இருக்கு. ஆனா 60க்கு கீழே போனா ஃபெயில்ன்றாங்க. ஒரு குறிப்பிட்ட லிமிட்டை தாண்டிடக்கூடாது எப்பவுமே இல்லையா. சோ உங்களோட ஆவரேஜ் இந்த கண்ட்ரோல் லிமிட்டை தாண்டி போயிடக்கூடாது, ரேஞ்சும் இந்த கண்ட்ரோல் லிமிட்டை தாண்டி போயிடக்கூடாது. கண்ட்ரோல் லிமிட்டை தாண்டி போயிட்டா இந்த காஸ்ட்க்கு பேர் என்ன, ஸ்பெஷல் காஸ்ட். பட் இப்போ இந்த இடத்துல இருக்க வரைக்கும் மார்க் முன்ன பின்ன இருந்தாலும் பிரச்சனை கிடையாது. ஆனா 60க்கு கீழே போயிடுச்சுன்னா பிரச்சனை. அதே மாதிரிதான் இங்க உள்ளுக்குள்ள வேரியேஷன் இருந்தா காமன் காஸ்ட், ஆனா கண்ட்ரோல் லிமிட்டுக்கு வெளியில வேரியேஷன் இருந்தா அதுக்கு பேர் என்னது, ஸ்பெஷல் காஸ்ட். புரியுதாப்பா உங்களுக்கு கண்ட்ரோல் சார்ட் எப்படி ஹெல்ப் பண்ணுதுன்னு? சோ ஒரு பேட்சுக்குள்ளயும் வேரியேஷன் கம்மியா இருக்கணும், ஒரு பேட்சுக்கும் இன்னொரு பேட்சுக்கும் இடைப்பட்ட வேரியேஷனும் எப்படி இருக்கணும், கம்மியா இருக்கணும். வித்தின் பேட்ச் வேரியேஷன், இன்னொன்னு வந்து பிட்வீன் பேட்ச் வேரியேஷன். இந்த வேரியேஷன் கண்ட்ரோல்ல இருக்கா இல்லையான்னு பாக்குறது தான் கண்ட்ரோல் சார்ட். ஏதாவது டவுட் இருக்கா? எனி டவுட், எனிபடி ஹேவ்? All of you, do you have any doubt? No sir. No, sir. Control chart patti we will see one video, small video. I
Do you understand how lean principles and the tools can help you in every situation? Relief material distribution, they have used lean principle. Purida? Yes, sir. Sir, So do you think learning Lean Six Sigma skills, principles and tools will be helpful in your profession now? Yes, sir. sir, But you should gain a deeper knowledge. Nalla purinjukonu. If you read and then start practicing, you gain your knowledge level will become deeper and deeper. Then you will understand. No, you can implement everywhere. Enna project பண்ணாலும் நீங்க அதுல வந்து definitely successful ஆ வர முடியும். Right? So there are specific questions you have, and now you are going to have a case study, all of you. ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் ப்ராஜெக்ட்ல டிஃபைன்ல என்ன பண்ணாங்க, மெஷர்ல என்ன பண்ணாங்க, அனலைஸ்ல என்ன பண்ணாங்க, இம்ப்ரூவ் அண்ட் கண்ட்ரோல்ல என்ன பண்ணணும் அப்படின்றதெல்லாம் ஒரு கேஸ் ஸ்டடியா நம்ம இப்ப பார்க்க போறோம். Next 1 hour is seeing a live case study. ஒரு ப்ராஜெக்ட்டை we will be discussing, and after discussing the case study in the afternoon you will learn about the improve and control. Improve and control is purely like documentation, and then like change management kind of things, because ultimately if the analysis is done, if you do correctly up to analysis, then improve and control will be easy job. You will definitely find out the solution, and then you will gain the support of people around you, particularly your management, and so the solution can get implemented and you will get the results. And then you document the solution, celebrate the success, and move on with the next project, right? So all those improve and control activity afternoon you will be seeing, and then last half an hour you have a feedback session today 4:30 to 5 p.m. right? And all of you are expected to talk for about 1 minute. How many seconds? 60 seconds. 60 seconds you have to speak about your experience in the program, and how the program was beneficial to you. And please be ready for that. I expect each one of you to speak. All of you will be able to speak.